Welcome to Economics 11th Standard, Chapter 4, Cost and Revenue Analysis. Question number 37. Relationship between average revenue and marginal revenue curves under various price conditions. In this chapter, there are 3 5-mark questions are there. So, to avoid length of the video, the 5-mark questions videos are bifurcated in 3 parts. Now, the question number 37 is part 1. We are going to discuss. இந்த வீடியோல chapter 4ல question number 37 ஒரு பார்ட்டா கொடுத்திருக்கோம். இன்னும் 2 5 mark question இருக்குது. அதை வேற ஒரு பார்ட்ல போடலாம். அப்போ நீங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Now the question is, bring out the relationship between average revenue and marginal revenue under various price conditions. பல்வேறு விலை நிலையில marginal revenue curve-யும் average revenue curve-க்கான உறவுகளை கூறுவதுதான் இந்த கேள்விக்கான விடை. Generally, the price condition implies the competition of the market. பொதுவா அந்த விலை எதை குறிக்கும் கேட்டினாக்கா அங்காடியினுடைய காம்படிஷன் குறிக்கும். அது பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனா அல்லது இம்பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனா? பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னாக்கா விலை கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். இம்பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னாக்கா விலை மாறும். Now we are going to see the perfect competition at a constant price. Look at the table. It shows the important features in the market. இந்த டேபிள் பாருங்க. இந்த டேபிள் மூலமா நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டினாக்கா மார்க்கெட்டோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் தெரியுது, இயல்புகள் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஏன்னு கேட்டினாக்கா பிரைஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகுது. தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஏ பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்க்கெட். ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ். தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஏ பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்க்கெட். அதனால நம்மளுக்கு இது மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியுது. இந்த மார்க்கெட்ல the sellers are liberty to sell or free to sell any quantity at a constant price. பாருங்க, நிலையான விலையில அவர் எத்தனை பொருள் வேணா விற்கலாம். ஒரு பொருளை விற்கிறாரு, 2 பொருளை விற்கலாம், 3 பொருளை விற்கலாம், 6 பொருளை விற்கலாம், and so on. This is called a perfect competition market. From the quantity and price, இந்த குவான்டிட்டியும் பிரைஸும் பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஏ டிமாண்ட் ஷெட்யூல் சொல்லுவோம். இந்த பிரைஸும் குவான்டிட்டிக்கும் பேரு டிமாண்ட் ஷெட்யூல் சொல்லுவோம். இந்த டிமாண்ட் ஷெட்யூல் மூலமா தான் நம்மளுக்கு we obtain total revenue, average revenue and marginal revenue. இந்த மூணும் இப்படி தான் நம்மள பெறுறோம். Now what is total revenue? The total revenue is obtained multiplication of number of quantities sold at the price. எவ்வளோ பொருளை எந்த விலையில வித்துக்கிறாங்களோ ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும்னா கிடைக்கிறது total revenue. Say for example, number of quantities sold 1 at price 5, so total revenue is 5. Number of quantities sold 2, the price is 5, total revenue is 10. அடுத்த 3 பொருளை 5 ரூபாய்க்கு வித்துக்கிறாரு, அதே நிலையான விலையில மொத்த ரூபாய் 15. 4 பொருளை 5 ரூபாய்க்கு வித்துக்கிறாரு, மொத்த ரூபாய் 20, and so on. Now we are going to see the average revenue. Average revenue is total revenue divided by number of quantity. So total revenue number of quantity sold out ல வகுத்தோம்னா வருது average revenue. இங்க total revenue 5, number of quantity sold 1. So the average revenue is 5. Then second column, total revenue is 10, number of quantity sold is 2, so 10 divided by 2 is 5. So average revenue we are obtained this a way. This is the way we are obtaining average revenue. Then MR. MR we are obtained the present total revenue minus previous total revenue.
present total revenue minus previous total revenue. Present total revenue வந்து 5 rupees, previous total revenue 0. So இந்த காலத்துல present total revenue 5, அதுக்கு முன்னாடி total revenue 0, so 5 minus 0 is equal to 5. And second one is present total revenue is 10, previous total revenue is 5, so 10 minus 5 is equal to 5. Then third one is present total revenue is 15 and the previous total revenue is 10. 15 minus 10 is equal to marginal revenue 5. Now we are obtain all those presentation by multiplications of these two factors. Right. The MR present total revenue minus previous total revenue, we obtain marginal revenue. The MR present and or so on, we are getting 5, 5, 5, 5 and 5. Now the rate of increase TR, the rate of increase total revenue increase are in a constant. இங்க 5 ரூபாய் ஏறுது, அதே 5 ரூபாய் தான் இங்க கூடுது, அதோட 5 ரூபாய் கூட கூடுது, அதோட 5 ரூபாய் கூட கூடுது, அதோட 5 ரூபாய் கூட கூடுது. So கான்ஸ்டன்டா தான் டோட்டல் ரெவென்யூ கூடுது. இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்னாக்கா we ensuring by MR. MR பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது 5 ரூபாயா தான் டோட்டல் ரெவென்யூ மாறுதுன்ற விவரத்தை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது. Then second point, AR is same as the price, AR is equal to price. AR உம் பிரைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஏஆரும் பிரைஸும் சேம். பிரைஸ் 5555, AR is equal to 555. So AR is equal to price. Then third point, AR schedule is same as the MR schedule. AR எதை பொறுத்து அமையுது கேட்டாக்கா MR schedule மாதிரி ARம் அமைந்திருக்கிறது. Analyzing the schedule of the table. First point, when the price is remain constant. Second point, MR will also constant and will coincide with AR. பாருங்க MR பாருங்க கான்ஸ்டன்டா இருக்கு, அதே எது கான்ஸ்டன்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டாக்கா AR coincide பண்ணுது. Then third point, under perfect competition, I already told you earlier, as the price is uniform and fixed. பாருங்க பிரைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு, பாருங்க 5 ரூபாயா இருக்கு. Then fourth point, AR is equal to MR. ARம் MRம் ஒரே லைன்ல அமையுது பாருங்க. AR is equal to MR and the shape is straight line. AR MRம் ஒரே கோட்ல அமையுது. இந்த லைனும் எப்படின்னு கேட்டாக்கா ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்குது. horizontal to x axis, x axis இது horizontal to x axis அமைந்திருக்கிறது. பாருங்க ARம் MRம் ஒரே கோட்ல அமையுது. This is the imperfect competition schedule. From this, first develop demand schedule by quantity and price, which is we seen in the earlier. From the demand schedule, we obtain total revenue, margin revenue and average revenue. The table shows the seller wants to sell more quantity, so you want to reduce the price. நிறைய பொருளை விற்கணும்னா அவர் பிரைஸை reduce பண்றார். When the price is declining AR and MR, விலை எப்படி குறையுதோ அதே போல ARம் MRம் குறையும். Right. The firm sells larger quantity at lower price, both AR and MR will fall. நிறைய பொருளை பாருங்க 10 பொருளை விற்கிறாங்க at lower price. அதனால MRம் குறையுது, ARம் fall ஆகும்.
First point, the TR increase at a decreasing rate. Total revenue பாருங்க, first ஒரு பொருளை ஒரு 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் போது 10 ரூபாய் கிடைக்குது லாபம் ரெவென்யூ. 2 பொருளை அவர் விற்கிறாரு, 9 ரூபாய் ரேட் விற்கும் போது 18 ரூபாய் கிடைக்குது. ஆனா ரெவென்யூ வந்து இன்க்ரீசிங் அட் டிக்ரீசிங் ரேட், ஏறுது ஆனா குறைந்த விகிதத்துல தான் ஏறுது. அடுத்தது பாருங்க 24 ரூபாய், அடுத்தது 28 ரூபாய். அப்ப எப்படி ஏறுது பாருங்க, முதல் வந்து 10 ரூபாய், அப்புறம் 8 ரூபாய், அப்புறம் 6 ரூபாய், அப்புறம் 4 ரூபாய். இந்த விகிதம் தான் டோட்டல் ரெவென்யூ ஏறுது. So it is increasing at a decreasing rate. Second point, the AR continuously falling because of price falling. AR வந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு குறையுது. AR பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்ந்து குறைஞ்சின்னு போகுது. AR தான் உங்களுக்கு பிரைஸ். AR குறைஞ்சின்னு போகுது. ஏன் AR குறையுதுன்னாக்கா because விலையும் குறைஞ்சின்னு போகுது. That is why it's also falling. Now analyzing the diagram. This is AR is a demand line, also average revenue line. This is MR line. First point, AR is average revenue is also a demand curve downwards because price is falling. AR downwards ஆவது காரணம் price வந்து குறையிறது தான் average revenue குறையிறதுக்கான காரணம். First point. Second point, the fall in MR will be steeper than the fall in AR. நீங்க the fall in MR எப்படி குறையுதுன்னு கேட்டாக்கா AR விட வேகமா குறைஞ்சிருக்கு. steeper than AR. AR விட MR வேகமா குறைஞ்சிருக்கு. அதாவது fall in MR will be steeper than fall in the AR. Third point, MR will be lower than the AR. AR க்கு கீழே MR இருக்கு. MR AR க்கு கீழே இருக்கு. MR will be lower than the AR. Fourth point, both AR and MR will be sloping downwards straight from left to right. பாருங்க, AR MR மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து போகுது. At the fifth point, MR will become negative but never AR will be negative since the price will not be less than 0. MR வந்து நெகட்டிவா இருக்கு, பட் AR எப்பயுமே நெகட்டிவ் ஆகாது, பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டா எப்பயுமே விலைய நெகட்டிவ்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. விலையே நெகட்டிவ்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. பிரைஸ் பாருங்க நெகட்டிவ்ல போகாது. அதனால ஆவரேஜ் ரெவென்யூ எப்பயுமே பாசிட்டிவ்ல இருக்கும், பட் MR வந்து நெகட்டிவ்ல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Then sixth point, the MR curve divides the distance between AR curve and y-axis into equal parts. இந்த MR curve divides the distance between AR curve and y-axis into equal parts. into ரெண்டு சமபங்கா பிரிக்குது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் y-axisல இருந்து MR ஒரு சமபங்கு, அதே சமபங்கு AR பிரிக்கும். ஸோ ரெண்டு சமபங்கா இங்க பிரியுது உங்களுக்கு. At the seventh point, the decline in AR need not be a straight line or linear. AR டிக்ளைன் ஆகுது, அது லீனியரா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எய்த் பாயிண்ட், the price are declining with increase in the quantity sold. பொருள் நிறைய விற்க price குறைஞ்சிட்டே போகுது. We already seen in the earlier slide. So the AR can be non-linear. அதனால தான் AR க்கு வந்து non-linear-ஆ இருக்குது. The AR can be non-linear and shape of curve is concave or convex to the origin. Originக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டினா கான்கேவாவோ அல்லது கான்வெக்ஸாவோ இருக்கும். if the AR can be non-linear-ஆ இருந்தால் இருக்கும்.